Okay, so good morning everybody. Bonjour tout le monde. We are already on day 3, amazing as it is. Puis je me demande, est-ce que vous avez eu beaucoup de succès jusqu'à date à réduire vos sucres à une seule fois par journée ou moins encore? I'm super curious to know. Some of you have sent me some really fun emails and of course in the Facebook group there's all kinds of activity, people checking things out. But I'd like to know, how has it been going for you? So please definitely connect with me in there and let us know how things are going in case you might need a little extra support and motivation and accountability. Aujourd'hui, j'aimerais parler du concept d'éviction, so the concept of crowding out. So like I said yesterday, you know what? We can't solely rely on willpower to reduce our consumption of sugar as we move through this week. Et je veux que vous continuez à penser à faire des meilleurs choix dans votre alimentation en vous posant les deux prochaines questions. Premièrement, la première question, c'est why do I always need a sweet treat after a meal? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Et une autre question, c'est pourquoi est-ce que je mets toujours du sucre dans mon café ou dans mon thé? All right, so if you drink coffee and tea, of course, why is it that we have a tendency to put sugar in our coffee and tea? So lots of different research out there regarding coffee. As an example, some studies say it's good for us, some studies say it's not. We certainly know excess coffee is not good. But what we really know also is the things we put in our coffee that are more harmful actually than the caffeine itself, right? So, tout le sucre blanc de table qu'on met dans nos cafés. Alors, when I'm in a client session, I'll ask people, so why do you think you crave sugar? Why do you think you put that sugar in your coffee? Pourquoi penses-tu que tu as cette tendance à prendre quelque chose de sucré après vos repas? Et les gens vont me répondre, bon, parce que je suis stressée, puis quand je suis stressée, je mange du sucre, right? And other people will say, because of their hormones, and other people will say, just because I'm just addicted to that sweet taste. I just need it, I want it. It's a habit that I've formed, and there's so many different reasons really why people will say, and some say, well, I don't know, peut-être qu'ils ont seulement pas pensé à pourquoi, right? So what I want to propose to you is maybe you're just hungry for more real food, okay? So quand notre corps est en manque de certains éléments nutritifs, on a tendance à manger plus de choses parce que notre corps cherche à se nourrir d'éléments nutritifs. Okay, so crazy as it sounds, is all those foods, whole foods like fruits and vegetables, right? Les légumes, les fruits, les noix, les bonnes sources de protéines, les produits laitiers, etc. OK? Quand on mange assez de ces aliments-là, on a moins tendance à vouloir les aliments qui ne sont pas nutritifs, comme des éléments qui sont pleins de sucre en boîte et des produits qui sont raffinés, right? So my exercise for you today is I want you to start crowding out the less than healthy foods that are full of sugar by enjoying more foods that are healthy for us. So, for example, avant de prendre des biscuits ou manger un bol de crème glacée, je vous invite à manger un fruit avant. So have an apple or a banana or a nice big bowl of cantaloupe. Sprinkle it with some shredded coconut or some hemp seeds. Have fun with it, right? Okay? And, that might help you avoid having then a whole row of cookies. Maybe you'll just have 2 cookies after you have your fruit, as an example, right? Also, in the morning, do you find yourself rushing out the door? And then without breakfast, and then drive through and grabbing a coffee with 2 sugars or a frappuccino, like 8 or 10 or 12 teaspoons of sugar in it, right? So why don't you maybe make a little bit of extra time in the morning to prepare some breakfast? So either get up 10 or 20 minutes earlier or prepare it the night before if you must eat it on the go. Parce que bon, on a besoin aussi de nos 7 à 9 heures de sommeil, fait que peut-être qu'on peut pas se lever un petit peu plus de bonne heure le matin. Alors ça, c'est vos 2 tâches pour aujourd'hui. La première is to crowd it out. So avant de manger quelque chose qui est pas bon pour notre santé, surtout quelque chose sucré, parce que bon, on est dans la semaine où les friandises vont prendre le bord. And
and try to start your day with a good healthy breakfast to fill your body with nutrition. Et quand on fait ça et on prend cette habitude-là, on va avoir moins tendance à vouloir manger des éléments sucrés ou des éléments vite processed, easy to grab by mid-morning. Okay, so those are your 2 tasks. What are some things that you could have like for breakfast as an example? Some scrambled eggs maybe sprinkled with some fresh onion and paprika. Served on some whole grain toast et peut-être une petite portion de fruits à côté. Peut-être des oatmeal pancakes, alors des galettes, mais fait avec made with oats, right? Et servi avec des bananes, du yogourt, peut-être des noix de Grenoble. Okay, you sort of get the idea. I'm going to add these ideas right underneath this video so you'll have access to them, all right? And a few more. What about at lunchtime and at dinner time? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter des éléments nutritifs dans vos dîners et vos déjeuners? Right? So, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait additionner une portion de légumes qui sont considérés sucrés. Alors, des poivrons rouges et des poivrons oranges, des patates sucrées, butternut squash aussi. Qu'est-ce d'autre? Des tomates, ok? C'est comme un fruit, mais quand même, vine ripe tomatoes, right? Des carottes. Ça, c'est tous des légumes qui ont accentué sur le sucré qui viennent nous nourrir d'éléments nutritifs, but that have that nice sweet taste, and that can also help us avoid reaching for sugary treats later on after our meal. Another really good important thing to do while we're eating is to chew our food slowly and thoroughly. Comme ça, le corps, en mastiquant, va avoir la bouche, en mastiquant, va avoir la possibilité de bien mâcher les aliments, and so you're going to break it down and be able to derive also the sugar out of the foods that we are eating. If you still want to have a dessert after your breakfast or mid-morning or after lunch, I invite you again with the concept of crowding out. Try to have a cup of green tea or maybe a cup of mint tea or an herbal tea that's got a bit of a fruity taste. Okay? Essayez de vous satisfaire de cette façon-là avant de prendre les bonbons, les biscuits, les chocolats ou quoi que ce soit. Okay? So those are some little things. The concept of crowding out. We do it with our children, right? We make them have something healthy before they have something junky. Let's do it for ourselves. That's your 3rd task of the week. Soyez certains de venir m'en parler dans le groupe Facebook de comment vous vous sentez dans cette tâche d'éviction, okay? Because when we crowd out, all right, we make room for all of the healthy foods that our body needs to be healthy, to be vibrant, to have lots of energy, et ce qui est aussi bon pour nos poitrines. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'un de vos gros buts pour 2020, c'est de peut-être perdre un peu de poids. Of course, I like to refer to weight loss as reaching and achieving our ideal weight, putting a little bit more of a positive spin on it. And so that's all I have to say to you today. Be sure to print out the PDF or have the PDF with the options, right? The snacking options that I included yesterday, and of course keep building that list of sweet treats that you're going to enjoy. And or snacks that you can enjoy moving through the weeks, moving through the days and weeks, obviously, right? Okay, alors j'ai hâte de connecter avec vous dans le groupe Facebook, and I wish you all a wonderful day 3 et une belle et bonne journée, et on se revoit demain. Bonne journée.